Và chúng tôi xin được mời các bạn cùng đến với phần chia sẻ ý nghĩa, chủ đề của chương trình cùng kinh nghiệm đáng quý qua những dự án sáng tạo. Và chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay để cùng chào đón lên sân khấu Mr. Ramon Calibara. Mr. Ramon Calibara, Creative Operations Director of Worldwide, to deliver the speech about the theme of our event. Và xin được mời Miss Thảo Nguyên sẽ cùng lên sân khấu hỗ trợ cho bạn chia sẻ. Hello, good afternoon, everyone. I'm here today to just elaborate a little bit on the theme from my understanding, and Ms. Thảo Nguyên will be helping me translate for the K45 project. Thank you. Hôm nay thầy Ramon Calibara sẽ chia sẻ với mọi người về những cái việc thực hành và cái bậc hôm năm nay, và Nguyên sẽ là người hỗ trợ thầy phiên dịch. Okay, so basically, the way I see this theme is this: there will be basically a requirement for us now, because human beings have been leaving a carbon footprint and everything else that's making a mess in our environment. And so, as graphic designers and web designers, we are responsible to take part, basically, in saving our planet. Thì trong cái thời đại hiện nay thì chúng ta là những graphic designer hoặc là web designer, thì chúng ta đã thiết kế và chúng ta rất là nhiều những cái dấu chân carbon ở trên toàn cầu của mình. Thì cái góc nhìn của thầy về cái về cái theme của hôm nay là thiết kế làm sao để cho bền vững. So sustainability, graphic and web design is our topic this time around. Okay. So basically, how do we basically reduce your environmental impacts of graphic design? I'm going to take you through it. Thầy sẽ đưa ra một số cái chia sẻ làm sao để giảm bớt cái tác động đến môi trường khi mà mình làm graphic design. Okay, so graphic design industry relies on a number of resources such as energy, water, paper, ink, solvents, packaging. Yeah. Thì khi mà chúng ta làm graphic design thì chúng ta sẽ phải dùng những cái nguồn ví dụ như là năng lượng, nước, giấy, mực hay là những cái thể loại bao bì hoặc là những môi. And designers make decisions that lock in potential environmental impacts associated with the life cycle of their design. Có nghĩa là khi mà designer người ta làm tạo ra những cái quyết định đó, thì nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ chốt những cái ảnh hưởng đến ảnh hưởng tiềm năng đến môi trường khi mà mình làm cái life cycle cái bọn mình làm design. But if we apply eco design, we can minimize the impact of graphic design on the environment. Thì khi mà mình sử dụng các eco design, tức là design sinh thái, thì mình sẽ có thể giảm thiểu một cách ít nhất những cái tác động của môi trường. Okay, so but before we study how we can help out even in the smallest ways, let's first discuss what are the impacts. Okay? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem những cái loại tác động của môi trường là những cái gì. The size, shape, color, printing style, and paper stock choices made by a designer like you will ultimately determine the size of the ecological footprint. Okay? Cái sự lựa chọn về size, shape, màu sắc, những cái loại size khi mà chúng ta in ấn loại giấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái ecological footprint. By making informed decisions, designers can reduce their environmental impact, resulting in less greenhouse gas emissions and a more efficient use of our natural resources. Nghĩa là khi mà chúng ta tạo ra những cái decision, những cái quyết định thì chúng ta sẽ làm như thế nào để có thể giảm bớt được những cái tác động tới cái sự ô nhiễm môi trường. Let's take for example paper. Paper, we all use paper. If you look at our portfolio today, we use paper. Okay? Ví dụ như là đầu tiên là giấy, chúng ta thấy là mình làm một đôi thì mình sẽ phải tốn rất nhiều giấy. Okay, with the shift towards electronic file management and cloud computing, paper products still remain an important commodity in today's society. Dù là ngày nay chúng ta sử dụng điện toán đám mây, chúng ta cũng sử dụng rất là nhiều rồi, nhưng mà giấy cũng là một cái mặt rất là quan trọng. Each of the paper's life cycle, as you can see there, stages. Basically, each of the paper's life cycle stage uses valuable resources and releases pollutants such as
volatile organic compounds or VOCs and greenhouse gases into the environment. Thì khi mà chúng ta sử dụng giấy như vậy á, thì mọi người thấy cái vòng của giấy thì nó sẽ tạo ra VOC, có nghĩa là những cái chất khí và những cái hợp chất dễ bay thôi, tạo ra cái hiệu ứng nhà kính. So from cutting the trees, transporting the logs, producing the pulp or the tiny bits that you make paper from, washing those chip particles of the tree to become paper, bleaching it, and then creating the large sizes of paper to cutting them. They all use machines, they all use chemicals, they all use many things that actually leave ecological footprint. Until basically the paper ends up with us, and then we use the paper, and then we reach the part where it depends on us what we do after we consume the paper. Either we basically, recycle it, or we let it end up as garbage or landfill or at the ocean, okay, in the ocean. So this is basically what happens to paper. Thì đây là cái vòng đời của giấy, mọi người thấy là từ lúc mà còn là cây, xong rồi mình cho bông nhỏ nó ra, mình đem tới cho bông nhỏ nó ra, sau đó nghiền nó ra, rồi tẩy cho nó trắng, rồi mình ép thành giấy, xong rồi khi mà nó đến với tay chúng ta thiết kế xong thì những cái bước đó nó sẽ trải qua sử dụng rất là nhiều chemical hoặc chất hóa học, cũng như là tạo rất là nhiều cái energy, những cái nguồn năng lượng ví dụ nhà kính không tốt, hoặc là khi mà chúng ta sử dụng giấy thì có hai cái tiếp tục của giấy, một là cái recycle nó mình tái tạo lại nó, hai là nó sẽ đi ra một rác đó. Just to give you an idea how much trees we have cut for our purposes, in this world. Let's watch the video. Chúng ta xem về một cái video về cái số lượng cây mà chúng ta đã cắt đổ đi để làm thành giấy. Talking about our forests around the world. Yeah, forests around the world. Rừng trên toàn thế giới. Nearly half of the world's forests have already been cleared or degraded by the human race. Gần phân nửa cho cái lượng rừng đã được cắt để From 1980 to 2020. This is in Oregon, USA. Cái này ở bang Oregon, ở bên Mỹ. Every minute, an area of tropical tree cover the size of 40 football fields are basically denuded. Mỗi phút thì một cái cây mà nó có đủ cái bề trải dài một cái sân bóng của Madagascar. thì nó bị đổ bỏ. Most of the places basically that's shown in this video have got something like this happen to them. Okay? We don't have to actually go through all the countries. These are just a few examples. Đây là một vài ví dụ về những cái khu rừng mà nó đã mất đi do nhu cầu sử dụng con người. Look at that. Look at that. Okay, current rate is 60% of the Amazon rainforest is projected to disappear by 2050. 60% of the Amazon forest. Chúng ta có sử dụng cái này thì dự đoán là tới năm 2050 là 60% lượng rừng carbon sẽ biến mất. So we have to do something about it. Can I just ignore it? Okay, so we can go forward now. Thank you. Okay, so that's about paper, wood, and everything that has got something to do with the forest. But how about inks and solvents? These are also materials that are relevant to us, related to what we do. As you can see here, we have printed so many things, and the way we basically manage our printing affects the environment.
environment. We may not realize it because we're basically trying to not meet the deadline. We want to present something really nice. Sometimes we don't really care how much repeated printing out we've done. Actually, we don't care. We just basically leave it on the ground. Yeah. Cái yếu tố vô cùng ảnh hưởng tác động đến môi trường là cái lượng thực in và dung môi mà chúng ta sử dụng. Thì mọi người lúc mà in thì mình không có thấy nhiều, nhưng mà nhiều khi mình in rất là nhiều, mình in tế in phát nhiều thì nó sẽ tạo ra một cái lượng mà nó sẽ chưa sẽ ra. Inks and solvents can contain pollutants. Mực và dung môi có thể tạo gây ra những cái ô nhiễm môi trường. They can create emissions that contribute to environmental pollution. Nó có thể tạo những cái chất thải có thể tạo ra ô nhiễm. Many printing inks and solvents contain volatile organic compounds, VOCs, that contribute to climate change. You may not realize it. Có nhiều cái loại mực và dung môi thì nó có VOC là cái chất cái khí mà để gây có thể tạo ra cái sự đổi khí. Some inks contain toxic heavy metals such as lead, cadmium, barium, which can pose major environmental risks if they find their way into the natural environment. Một số cái loại mực thì nó có những cái toxic, những cái chất độc, những cái chất kim loại, ví dụ như là cadmium, barium, có thể tạo ra cái sự thay đổi trong sức khỏe và cũng như là tạo ra những cái mối nguy của trong môi trường. During printing, waste ink is produced through color changes, press cleaning, and poor ink management. Thì trong lúc mà in thì cái lượng mực mà dư mực thì bỏ đi tự tạo ra thay mực hoặc là mình People ignore it. thay mực hoặc là mình in nhiều rồi. You can see, if you gather all the ink cartridges and everything, they are terrible. You see, they mostly end up somewhere we don't want. Okay, and basically we sometimes just too busy, we ignore what will be the consequences. Okay? Nhiều lúc chúng ta sử dụng những cái này thì chúng ta cũng có thể thấy nhưng mà nhiều lúc nó sẽ cùng lên. Okay, so that's ink. How about printing? Printing also affects the environment. You need to realize this. Okay. Còn quá trình in ấn cũng sẽ ảnh hưởng đến môi trường như thế nào? A significant concern with printers is their emissions to air, water, and the solid waste they're produced. Yeah, many printing houses do not deal with their waste and take no measures at all to reduce their air and water emissions. Despite their large-scale printing output, it's all money first. Money. Yeah. So basically, if you give them a big project to print out, basically millions of pages, they don't care about the environment. So many of them don't care about the environment. Thì một cái vấn đề lo lắng hoặc một vấn đề lo lắng của cho nó để là khi mà chúng ta ôm tới những cái chất như những chất thải từ máy in có thể ảnh hưởng tới không khí đất hoặc là những cái tạo ra những cái chất thải và một số không phải là tất cả những cái nhà in người ta không có vượt tốt cái vấn đề này. So that's basically printing. We'll talk about that in a while. And design for the web. Design for the web affects the environment. You may be thinking you're just sitting in your corner office or at home, working from home, and you're in front of a computer and you think, oh, what am I supposed to be, how am I supposed to be affecting the environment? You are affecting the environment. Okay? Web design nó có ảnh hưởng nhưng mà mình đang suy nghĩ là tại sao mình ngồi mình chỉ design thôi thì có cái vấn đề gì ảnh hưởng đâu. As a web designer, for example, it's important to consider what happens to the design if it's printed. If you design all this and you're meant to show it to people, so you have no choice but to print them, right? Thì khi chúng ta làm web design ví dụ thì nó sẽ quan trọng khi mà chúng ta suy nghĩ về như thế nào nếu mà cái design của chúng ta được in ra. So one technique such as white text on a black background facilitates on-screen reading and reduces the computer's power consumption. It wastes huge amounts of ink when printed. So all those dark designs actually take up so much printing ink, okay? Ví dụ như một số cái design thì người ta sẽ sử dụng một cái nền màu đen và những cái white space màu trắng đó, thì nó cũng sẽ tạo ra rất là nhiều sử dụng rất là nhiều màu khi mà chúng ta trong quá trình. This is also true of the web pages that run up to 2 or more pages when printed that waste the paper. Another key issue with the web design and development is the energy required to operate internet service. So those two things also are very much affecting the environment. Ví dụ như cái web page mà nó có nhiều hơn một
một trên nhiều hơn 2 trang đó, thì nó sẽ có những cái cạnh trắng, những cái trang đó thì nó cũng sẽ tạo ra cái chất thải hoặc là cái chất dư thừa khi mà chúng ta in. You're busy at the office, you don't realize actually while you're working, you're all consuming energy. Yeah? Nhưng mà chúng ta làm việc ở văn phòng thì chúng ta cũng sử dụng energy. Graphic designers rely on their computers for work. However, computers eat up large amounts of energy and contribute to climate change. You can help save energy by switching off when you're done with your work. Yeah? Your computer properly, switching off your computer properly, or unplug them from the electrical outlet. When you unplug all the equipment from the electrical outlet, actually you help save the environment because they actually save energy, a lot of energy, if you just basically research it. Okay? Khi mà chúng ta không có sử dụng những cái thiết bị nữa đó, thì chúng ta có thể ngắt điện mà chúng ta tắt một cách này thì nó sẽ giảm cái mức độ giống như là những cái khí thải á, làm cho nóng làm cho ảnh hưởng đến khí hậu. So unplug. Yeah. However small the effort, it can help reduce carbon footprint in the long run. However small, you know, the extension wires with a lot of sockets in it. There is a switch there. When you see the red light on and you're about to leave the office or you're about to leave your home, just turn it off. You are going to be helping a lot. Okay? Ví dụ như là những cái hành động nhỏ, ví dụ như là bạn tắt cái ổ điện, nó bạn tắt cái ổ điện sau khi mà bạn trước khi bạn ra về thì nó cũng sẽ ảnh hưởng môi trường rất nhiều. Thank you. Okay, quickly, tips for sustainable web and graphic design. There are a number of ways you can design graphics in a way that considers the environment. Okay? Những cách để mình có thể design bền vững. Design. When you design, do more with less. Be innovative in downsizing. Look for originality rather than size. Whether it's a retro self-folding envelope or tiny business card, you know, when you do something, you don't have to do it with that gigantic size. You're wasting a lot of energy and materials. The most important thing is your creativity. You know, for example, if you create something out of like cardboard, and basically you create something this big in the shape of a ship, and when you unfold it, it becomes something else. You basically do a smaller size of that. It's the same idea. You help the environment. You don't have to do it very, very big. Tại vì mình sẽ định mức vừa phải khi mà chúng ta cần sử dụng những cái vật chất để mình có thể cung cấp cái này, mình có thể suy nghĩ xem là sử dụng cái size đó nó có cái nếu mà mình nhỏ xuống cái suy nghĩ nó có đưa ra một cái kết luận đó có bằng tốt hay không. When you have something to basically print, and you think that if you print it large, basically people will be interested in it. What people will be interested in is the content of what is being printed on the paper. So you don't have to instead print out a 1 meter wide basically poster. You can do half of it. If your creativity comes out of it, people basically will notice. Okay? Khi mà chúng ta in một cái banner chẳng hạn thì không phải cái size và các người ta sẽ lấy mà người ta sẽ lấy nhiều cái phần mình tay chứ trong hơn. Nên nếu ý tưởng của bạn tốt thì thay dù bạn có in 1 mét là banner hay là bạn có cái banner nhỏ hơn thì nó cũng sẽ tạo ra một cái sự hấp dẫn đến người xem. If you printed all these posters, double their sizes. They're the same impact, right? So basically, if you look at those three, violet, orange, green, compare them with the others, you can still notice them because they're very interesting colors. So you can help by basically downsizing it. Mọi người thấy là có một số cái poster nhỏ nhưng mà nó vẫn đưa ra một cái ảnh hưởng đến người xem, cái chất lượng cái poster bên một can bên này. Cho nên nó làm nếu mà mọi người làm thì mọi người có thể là suy nghĩ xem là làm thế nào để sử dụng cái size phù hợp cái cỡ đưa ra cái độ tốt. Feel the white out. When you're, for example, printing out decal on a piece of sticker paper, decal, try to get as many decal pieces into the paper as much as you can, so that when you print them all at the same time. You save space, you save time, you save ink, you save energy. Okay? Tiếp theo là ví dụ như mọi người thường như làm sticker đó thì mình suy nghĩ xem là trong cái trang giấy sticker mình có thể sử dụng nhiều cái sticker càng tốt để mình có thể save dụng cứu được một vài cái white space. When you design
something like packaging, give it a second life. What it means by giving it a second life is once you have basically created this design, you know it's going to end up in the hands of the consumer. Please anticipate that the consumer must be able to use it for something else, give it another kind of purpose. That's what it means by giving a second life. Okay? Ví dụ như chúng ta khi mà chúng ta thiết kế bao bì thì mình sẽ hiểu là người sử dụng người ta sẽ làm cái nào để có thể sử dụng lại một cái bao bì đó thì nó sẽ tốt hơn là paper, make it chlorine free. Request paper that has been bleached using either totally chlorine free bleaching or process chlorine free bleaching, PCF. It's PCF or PCF. You can ask the people. If you are into printing, if you are basically a designer who really ends up printing out your designs for business purposes, you need to be aware of this as well. Okay? có thể chọn những cái loại giấy mà nó sử dụng, nó không có sử dụng thôi để tỏi á, thì nó sẽ có ví dụ PCF hoặc là PCF thì mình có thể tìm sử dụng cái loại đó. Look for certification. You know, there are no products. If you go to the art center or art supply center in Wendigyu, somewhere near here, actually you can go to the storekeeper and ask for those that are certified, you know, by environmental bodies, that they are actually not harmful to the environment. I have just bought a few oil paints, and then behind the oil paint, basically it said that it is actually environmentally friendly, non-toxic materials used. Okay? Thì mình có thể sử dụng những cái sản phẩm mà nó có chứng nhận là không có ảnh hưởng đến môi trường á, thì ví dụ như bạn mới vừa mua mấy cái loại xăng dầu. That's the same goes with some papers, okay? Nó không có độc hại với môi trường. Make it thinner. When you basically print out something and you paste it on the wall, no one will basically care how thick the paper is. So if it's basically 600, if you're used to 600 grams of poster paper, you can basically bring it down to 300 if possible, okay? Ví dụ như là bạn có cái loại giấy định lượng là 600 gram thì bạn có thể chuyển sang 300 thì nó cũng sẽ có được ra cái kết quả tương tự. The same with inks, okay? You need to talk to your suppliers to give you the inks that are environmentally friendly. I don't have to basically repeat the emission and everything we all see because I've already mentioned. Sử dụng những cái loại mực mà nó không có chất dễ bay hơn là đi hại. And be on the lookout for printers who are eco-friendly. Okay, when you go and give your designs to printing houses, you know, just bear in mind. Maybe you can ask a question: are you guys basically taking care of all these wastes that you are managing? You know, where do you throw them away? You know, so you need to be more conscious. Okay, more conscious. Sử dụng những cái loại máy mà nó không hề có môi trường cắt. Or better yet, and the best option, don't bring alcohol. Yeah, when you go to the ATM machines, actually, before you actually get the money, they are asking you, do you want a receipt? Please be reminded that receipts take paper and paper take trees, and that affects the environment. That's what the ATM machines say. If the ATM machines can say that to us, we should be smarting up, right? Có một những trường hợp thì mình không cần phải không, ví dụ như là mình đi ra ngoài cây ATM mà lúc mà mình rút tiền thì có cái in receipt đó thì mình có thể chặn được không in receipt. Okay, giving the product the second life. Okay, this is an example. Yeah, and if they can do it, why not we? Okay. Chúng ta có thể đưa cho cái sản phẩm một cái cuộc sống thứ hai, sử dụng cái sự sáng tạo của designer. Innovative minds to turn waste material into works of art like this. It takes true ingenuity to take such a novelty and make a viable business out of it. Flip-flops are one of the largest marine pollutants on our Indian ocean shores. Ocean Soul, the flip-flop recycling company, collects flip-flops from the beaches and waterways in Kenya and turns them into amazing works of art. This massive endeavor recycles over 400,000 kilos of rubber waste every year and employs over 100 individuals across the nation to achieve this noble goal. Thongs and straps are cut off
The sole of each flip-flop is then thoroughly washed by hand with soap and water. They are then rinsed in clean water. Next, they are placed in a disinfectant bag before they are removed and dried. The cleaned flip-flops are now stored according to color, material, and size. This storage area also includes storage for packing foam materials which are discarded in landfills around major cities. This foam is used in the production process. To increase efficiency in the carving process, a blanking die is used first to create rough shapes, which are later refined by skilled carvers. The metal die with the cutting edge is placed on the flip-flops and inserted in a vise. The vise is now tightened and the stack of flip-flops cut into shapes known as blanks. The edges are removed and the layers of the blanks joined together with glue ready for carving. The smaller designs are created using the die-cut blanks prepared earlier. These are shaped using sharp knives. The eventual sculpture is refined further using motorized grinders. Smaller details like the stars in this design are achieved using a punch set to the shape you want. The larger sculptures have a foam core to reduce the overall weight. Skilled carvers cut out the template from the packing foam. They then heat flip-flops over an open fire to soften the rubber before gluing the pieces to the foam core. The flip-flops are then shaped using sharp knives. After sanding down, some items receive reinforcements. Wire is inserted into the thin legs of this giraffe to keep it steady and able to balance. Every single item is now washed once more before shipping to customers around the world. In keeping with the ethos of the company, nothing goes to waste. Larger offcuts are stuck together and die-cut for carving, or simply used in smaller pieces. Other shapes are punched to produce the beads used in these designs. Finally, any leftovers can be used in children's play areas as a soft, clean, eco-friendly alternative to sand, merging stunning art, ingenuity, and a heart for Mother Nature. Ocean Soul's recycled flip-flops, made in Kenya. So there you go. If the Kenyans, like in that part of the world, can actually do something like this, I think we can also do something even maybe better. Yeah. So thank you very much, and remember when you design, okay? Everything is material. Let's design consciously, please. Okay. Thank you. And Miss Queen, thank you very much for translating. Mọi người đã nghe và mọi người nhớ cái chương